Prossimo speech. Curiosissimo. Antoine Carossio. GraphQL Security Vulnerabilities in the Wild. Devo essere sincero, non so che cosa aspettarmi. Sono veramente curioso di vedere questo mondo GraphQL, come ce lo presenta, di che cosa ci parlerà. Tu hai avuto modo di affrontare il discorso, conosci qualche cosa o anche tu come me? No, anch'io sono molto curioso, al momento è un mondo molto lacunoso per me, molto oscuro, e infatti sono curioso. Adesso ci dicono che stanno cominciando, quindi switchiamo la regia sulla sala conferenze. Ricordiamo sempre che nel frattempo abbiamo anche il workshop di Omar Morando sull'attacking e NICS system, che verrà proiettato, poi verrà inviato sui nostri canali social. Diamo lo switch. Diamo il collegamento. Sì, sembra molto. Diamo il collegamento con la sala. GraphQL. Our talk is about how we found and exploit GraphQL vulnerabilities in the wild, so on the wide internet. It is the result of a research we conducted over 6 months at Escape internally, and so we will explain what we found during this research on the internet. Okay. So to explain a bit what we will cover, first I will explain a bit what we are doing at Escape, and then why is GraphQL is specifically vulnerable compared to other types of APIs. Why it is hard to assess the security of GraphQL apps, GraphQL production apps? Why is it hard to find security vulnerabilities before production? We will get a bit in the details of the findings. What are the kind of vulnerabilities that we found? Or what can they be used for? And then we will talk finally about sensitive data that is made public through GraphQL APIs on the internet. Let's start. So first, a bit about Escape. We are an automated security testing platform, and we're the first one to be able to actually test the business logic of APIs. So we generate legitimate sequence of requests to make complex attack scenarios. We started with a focus on GraphQL APIs because they are specifically vulnerable. And we have a research team on the topic that spends its time trying to find new kind of vulnerabilities, 0 days in GraphQL engines and GraphQL applications. During this study, we scanned almost 1,600 production GraphQL applications. It took us more than 416 cumulative scan hours, so that's a lot of server cost for doing this analysis. And using this, we found more than 46,000 security alerts on those GraphQL endpoints. So we can see that's about, if I remember well my math courses, that is about 30 vulnerabilities per GraphQL application on average. So that's quite a lot. We summarize the result of this whole study in a report, which is called the State of GraphQL Security. I am Tristan, I'm the co-founder and CEO of Escape. Antoine here is the co-founder and CTO, and he's in charge of the technical part. So if you want to know more about this study, specifically the metrics and the quantitative data, you can also take a look at this report. It's available on the internet. Okay, now I'll let Antoine explain to you why is GraphQL vulnerable specifically, and what is GraphQL, because it's a specific language. Okay, so thank you very much, Tristan, for this introduction. So now I'm going to explain a little bit more why is GraphQL becoming a priority for companies on the one hand, and for pen testers on the other end. Indeed, GraphQL is a query language for APIs, for building APIs, that is now used in every Fortune 500 verticals worldwide, especially in retail, in communications, and so on. So major organizations are using GraphQL mainly for its amazing capabilities, and especially its federation capabilities. GraphQL allows to combine multiple APIs behind it under a federation layer, including REST APIs and other kind of APIs. And this is why GraphQL is now becoming largely used today.
So GraphQL is a full-featured language with a lot of amazing capabilities. But the thing is that with great features like this also come great potential vulnerabilities, and this is what we're going to go more into detail afterwards. The second thing is that GraphQL, compared to other kind of APIs, organize the different resources as a graph. So obviously, to access one specific resource, you have multiple paths leading to it, and therefore access control is becoming a real nightmare in GraphQL APIs. For example, in this Stripe token, you can see a lot of different paths are leading to this Stripe token. So we have to make sure that the security and the access control is properly set on every single of these paths, and this is what makes it really difficult. So now, why it was also hard to test automatically all that production GraphQL applications. The first thing is that classic testing in general cannot really assess the business logic of APIs. Indeed, imagine you just send a random brute force request on an API. Obviously, those requests, they won't pass the data validation layer of the API. And this is not specific to GraphQL. This is also true for other kind of web services. If you just send random payloads, obviously, it won't work. And this is what most WhatsApp and current security tools are doing currently. So this is what we worked on a unique algorithm that is called feedback-driven API exploration. We perfectly built it for REST APIs first, and we are able to generate legitimate traffic on any APIs in order to pass the data validation layer and then to run specific exploits on the APIs in a fully automated manner. So here is an example of request that is that can be basically made by current brute force technologies, and this is the kind of request so we are able to do. Especially, we can see here we are able to reject real user IDs that we can get in other routes of the API, and which allows us to create very legitimate sequences of requests. So let's take a very simple use case of an e-commerce platform where you would like to test the case that every buyer could only access his own orders. However, the sellers could access the order of all his buyers. In that case, you will need to have on your app at least two buyers, one sellers, one object for sales, and order that are made on it. And this is exactly what our technology is able to do, and to put your application in that state so that we can really assess the business logic from a context-aware point of view in the applications. The second problem, again, is that GraphQL is a graph, and therefore we had to make sure that we can recursively explore all the paths leading to a specific resource, which is also very challenging from an automated point of view. Okay, so now for the findings, it happens that we almost found 50,000 findings, as Tristan said earlier. And we managed to split them in different categories. So we built custom classifications for GraphQL applications here. And here is the mapping, Tristan, with the OWASP top 10 top vulnerabilities. And we can see that, in fact, there are three main categories of vulnerabilities emerging here. And this is what Tristan is going to go into detail right now. So, Tristan, up to you for the findings. Let's go. Thank you, Antoine, for the first part of this presentation. So now that we reached the point where we got all this data about the vulnerabilities that we found on those endpoints exposed online, let's try to dig deeper into the vulnerability specifics. What are the vulnerabilities that we found and how we can classify them? And the first thing that we notice is that of all those vulnerabilities that we found on these exposed GraphQL endpoints, a lot of them are specific to GraphQL. So here is the list of vulnerabilities that we found with the amount of vulnerabilities, their presence in the internet in a way that is exploitable in the wild. And all the ones that are circled are specific to GraphQL. So those are vulnerabilities specific to the GraphQL language or to
GraphQL server engines. And we can see that they represent a lot of the findings. So let's dig deeper into a few of them that are the most common. The first one, that is the most common that we found on almost all GraphQL servers that were exposed on the internet, is related to brute forcing through using batching and aliasing. Batching and aliasing are two features of GraphQL engines that allow to batch, as the name suggests, multiple GraphQL requests in one single HTTP request. So using batching or aliasing, I can send multiple API calls using one single HTTP request. So this can be very useful in a normal context, but it can also be exploited if the rate limitation, the protection of the application of the rate limitation is done at the HTTP level. I can bypass the rate limit and actually send way more requests than what I am allowed to. So if we take an example, it can be used if there is like a login feature in GraphQL where you send credentials and you receive a user token. And if the rate limitation on this login route is done at the HTTP level, then you can probably send multiple logins queries with multiple combination of credentials in order to brute force the login and get the user's token. We applied this in production, and it works in a lot of GraphQL endpoints that authenticate through GraphQL itself. So this is a very good example of how to exploit GraphQL specific features to earn unauthorized access. The second one is denial of service through fragments. Fragments in GraphQL are a piece of object that can be shared on multiple queries. So it's a bit like a function, but in GraphQL. We decide to create fragments that call each other. So this is the next slide. Yes. Sorry. If I create a fragment X that calls fragment Y, and fragment Y that calls fragment X, it's like an infinite recursive loop, like it could happen in a programming language. And if the server is not, well, it will create an infinite recursive loop with the parser and completely crash the GraphQL API, creating a denial of service. So the problem with this vulnerability is that it lies in the server itself and not in the custom code of the developers that are actually building an application with the server. So it's very hard to fix. And we collaborated with the GraphQL server engines to help them fix this vulnerability in the most common engines. And the third one is an interesting one, is the internal API schema leak through field suggestion. So in GraphQL, there is an introspection capability. The introspection capability allows any client to ask the GraphQL endpoint, what resources do you have, what can I access, what are the parameters, what are the functions, and so on. In a production environment, sometimes you do not want the external people to know about the schema of your API. You do not want them to know which function is available, what are the parameters. So you deactivate this feature. But GraphQL has a feature called field suggestion. And when you create a GraphQL query and say you made a typo and you wrote user with a Z instead of with an S, GraphQL will send you back, did you mean user with an S? Okay, so now what if we create a nice fuzzing algorithm that will send a lot of different payloads and the GraphQL engine will correct, did you mean this, did you mean this? And using this, we were able to create all those GraphQL specifications. So those are real GraphQL schema that we are able to build back only by sending face query to the server and it sending us back field suggestions. And this can be a real problem if the developers used security through obscurity, because in this specific example, there was an update admin mutation. So a mutation is the equivalent of a post request in GraphQL. There was an update admin mutation that was hidden because it was not public in the schema, but we were able to build it back, and the developers decided not to implement authorization on this query because they thought it was hidden and nobody would be able to access it. So we were able to update the administrator password of this application using this technique. But we have seen that there are a lot of GraphQL specific vulnerabilities that appeared in this study, but there are also classic API vulnerabilities that still exist among GraphQL endpoints. We'll review a few of them. So we can see that all those vulnerabilities here are API generic, and we can see on the bottom that there are some injections and the access control problems. So
this is quite complicated and quite tough. We will review them after. Okay, so one of the things that still happens in GraphQL and that was already present in regular APIs is the information disclosure, and then specifically error messages that are sent back to the client with too many details. So in this example, we can see that especially GraphQL is very prone to sending too many details to the client during an error. And here we found, for instance, information about code and the vulnerabilities, the libraries that are exploited inside of the code. And we can then go to a vulnerability database to find the vulnerabilities that exist in those libraries. Then we have a lot of access control issues. We have found that a lot of mutations, so the equivalent of post requests containing sensitive information, like for instance, in this case, update payment, were accessible without authorization token. So in a normal application, there should be no way to update a payment without having any form of authorization. And this is often overlooked because developers create their application very fast, and there are no watchdogs to avoid mutations or post requests getting unauthorized. And then, of course, injections. So on the course of this study, we found 16 SQL or no SQL injections in production, unauthorized GraphQL API. We found one bash command injection on an endpoint. I still wonder how this is possible, but still we found it. And we found 3 server-side request forgeries among all the endpoints that we exploited. So this shows that even in modern languages like GraphQL, most of the GraphQL ecosystem is in JavaScript or in Golang, and still we can still find injections in these applications. So this must not be overlooked. And the last part, which is probably the most frightening, we found a lot of sensitive data that was made public. Again, in this whole study, we scanned all those endpoints without using any authentication tokens. So this is all public, just like if Google was actually parsing your website, we were parsing APIs without any authentication token, like a bot. And we found a lot of sensitive data. So in this sensitive data, we found 2 different categories, main categories. First, the PII. Next slide. Yeah. So we found PII, emails, phone numbers, passport numbers, bank account numbers. So all this data was accessible through the internet through API calls without the need for any authentication token. Of course, some of the emails and phone numbers might be legitimate because you can have support email or support phone number. This can be okay. But a bank account number or passport number should not be public on the internet, obviously. So this can be considered a real huge problem. And even worse, we found a lot of API keys and tokens. Privileged tokens, so not public tokens, but highly privileged that can give access actually to the cloud environment of the application that we scanned. And we found even more specific tokens, Asana clients, Adobe clients, Slack tokens, SendGrid API tokens, ChatGPT. Yeah, we found several OpenAI tokens that were used in application relying on ChatGPT. So yeah, this must not be overlooked as well. And the consequences of the exploitation of those would be huge. The reason it has not been done yet is because we have the technology to automatically explore GraphQL API, which is not very well spread yet, but we expect in the future that the bad guys will also be able to do that. So if we take a look at the GraphQL vulnerabilities from the point of view of OWASP Top 10, the new version, you can see that there are a lot of those on complexity issues in GraphQL that are due to the GraphQL specific features, the fragments, the directives, everything that is GraphQL specific. So this is API 04, unrestricted resource consumption. GraphQL allows to use too much resource by default. Then we have a lot of access control, authentication, and authorization problems. This is very common because of the graph nature of GraphQL. GraphQL is a graph. You can explore the graph and you can find errors in the access control. So this is related to all the API 01, 02, 03, 05, broken object level authorization, and all the equivalents for functions and for authorization. And finally, we have a lot of security misconfigurations and information disclosure problem, which are due to the bad
security defaults of GraphQL implementations of the GraphQL engines. This is related to API 07 security misconfiguration. And if your company is trying to implement GraphQL engines, you should really take a look at the configuration and create robust basic configuration for security for GraphQL. So let's conclude on this study. We found a bit more than 100,000 endpoints in the public, and we scanned 1,600 of them using our feedback-driven API technology. We highlighted numerous vulnerabilities. A lot of them were GraphQL specific, but not only, also classic vulnerabilities. And what we can see is access control flows specifically are very frequent, and secret leaks or token leaks or PII leaks are very frequent in GraphQL, so this must be taken care of if you are developing or working with a company that uses GraphQL. So this is the end of the part related to our study. If you want to have the details, again, you can check out our report, and it contains all the details of the different findings that we have during the study. And then we have two more things before the end of this presentation. This is cool stuff, and we are really happy to release it. The first surprise is GraphQL Armor. It's like a completely free and open source middleware for JS-based GraphQL engines, and it implements a lot of security defaults in a single line of code in any GraphQL engines that is based on JavaScript. We have collaborated with numerous engines to create it with the team, and it's open source, so feel free to contribute on even open issues. It will help us a lot. And the second one, and this is like, it will come out very soon, it's still in beta, it's the learning platform, the Learning Center of Escape. So it's a free and open source, so contributions are welcome. Learning Center for developers to make them aware of the vulnerabilities of GraphQL and how to solve them. The specificity of this Learning Center is that it integrates in the browser a client and a server for GraphQL, so the developers can try the vulnerabilities and try to solve them directly within the browser without having to install a whole development environment. So it's very easy to use, and we hope that the community will like it. Last thing, we are hiring, obviously. So Escape, the team is growing. We're searching especially for security researchers. If some of you are interested into coming to work in Paris, because we have an office in Paris, and work on state-of-the-art GraphQL security and API security, feel free. There are a lot of cool projects ongoing in the company. That is the end of our presentation. Thank you for listening. Yes. You said there were 130,000 endpoints in this scan, 1,599. How did you decide which ones to scan or not to scan? Yes. So basically, in order to scan a GraphQL endpoints, you need to have access to the specification of the GraphQL endpoints, and it's not always available online. And plus, we were only able to scan public endpoints that did not need authorization tokens for legal reasons, because obviously you cannot create a token and try to exploit a GraphQL endpoint without the authorization of the company. So we selected the ones that were truly public, where we had an authorization to scan. Because in fact, we found on the internet more than 100,000 public endpoints, and we selected the ones that were really public. And so, do you think that introduced a bias? Are those more likely to be vulnerable than the other ones? Okay, so actually we do have customers on the platform, and so we can confirm that the results are the same on the customers, except that they are putting tokens sometimes, so those results can happen in an authentified manner on endpoints or on publicly to. I would say it's even worse when you put a token, because then you're authorized and you can access deeper part of the applications. So what we observe is in a context where you actually have a token, and if you take a look at the research on that topic, more than 80% of the attacks on APIs by attackers are done by attackers that actually have an authorization token. So they go on the website, they create an account, they get the token, and then they try to attack.
And when we put escape in this position, the results are actually even more frightening. So this is only for unauthenticated. I think that was another question. Don't be shy, guys. Another question. So it was everything's clear. Okay. Now lunch break. So we will meet here in 1 hour. So see you later. Thank you. Stiamo ritornando. Ed eccoci qua, benissimo, rieccoci nuovamente qui dal sempre BSides Milano. Interessantissima speech a proposito di GraphQL Security Vulnerabilities. Entriamo nel mondo di quello che è sempre vulnerabilità lato API, ma sfrutterei questi ultimi minuti prima del break per presentare un grandissimo amico. Grazie a lui, loro, siamo qui al BSides. Una standing ovation per Riccardo di Mobisec. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Riccardo, grazie per essere qua con noi, grazie per aver supportato SECURITYCERT. Parto con la più classica delle domande, giusto per rompere il ghiaccio. Chi è Mobisec? Ok, allora Mobisec è un'azienda che è nata sul mobile e si è verticalizzata sul mobile. Come dice il nome, chiaramente è anche il motivo per cui siamo qui, sulla cyber security. Quello che facciamo principalmente sono attività di WAPT dinamico su applicazioni mobile, proprio per andare a trovare tutte quelle che sono sia le vulnerabilità note e meno note, e quelli che sono anche le mancanze, i buchi di sicurezza che vengono introdotti, che magari non sono dovuti a una mancanza di sicurezza nel codice, ma una mancata sicurezza nella configurazione o nel concetto di sicurezza che è presente all'interno del mobile, quindi del device stesso. Okay. Diciamo che spesso si pensa all'applicazione mobile un po' come fosse un web server, perché comunque tutto ciò che fa è una comunicazione client-server, esatto. Prende i dati, li rigestisce, eccetera. In realtà dovremmo iniziare a pensarla, alcuni già lo fanno ed è un bene, ma non ancora tutti, più come un'applicazione installata sul desktop, perché ci sono tutta una serie di complessità legate alla gestione del sistema operativo, alle comunicazioni fra processi, ai servizi esposti, che sono molto più proprie rispetto al semplice web. Ecco. E quindi ci concentriamo anche su quelle, proprio per dare un perimetro di sicurezza che non sia solo legato alle API, ma proprio a 360 gradi su quello che fa l'app e che offre alle altre applicazioni e agli altri servizi. Guarda, parlando di app, non so, a me vengono in mente fondamentalmente due categorie di app che quotidianamente anche al lavoro utilizzo, ovvero le app classiche scaricate dagli store, quali appunto Apple o Android o chi che sia, e le app che viceversa vengono sviluppate all'interno dell'azienda e che quindi non sono rivolte a un mondo consumer, ma piuttosto a livello aziendale. Tentando di generalizzare un pochettino il quesito, ne parlavamo poco fa, però ne vorrei che appunto anche gli amici SECURITYCERT possano entrare avere queste informazioni. B2C contro B2B, le app hanno lo stesso livello di sicurezza? Riscontrate un paritetico livello di sicurezza o? Allora, il livello di sicurezza B2C o B2B cambia molto poco, perché in realtà l'applicazione gira sempre all'interno dello stesso sistema operativo. Quello che cambia è il vettore con cui l'app viene installata e viene aggiornata. Quello che può fare la differenza è l'MDM, se presente, o l'UEM, così come vogliamo chiamarlo, perché
quello allora si può aggiungere dei blocchi, può aggiungere dei livelli di sicurezza all'applicazione forzando delle configurazioni che magari gli sviluppatori non hanno messo in essere, ma che vengono quindi sovrascritte dalla capacità del sistema operativo di introdurre delle logiche appunto tramite l'MDM per andare a bloccare dei rischi. Possono essere accessi hardware, possono essere accessi software, quindi la configurazione dell'MDM così come viene fatta è molto importante. Però se vogliamo parlare di sicurezza applicativa generica, quindi concentrarci solo sul vettore che porta l'app sul device, è esattamente la stessa cosa. Anzi, le applicazioni interne spesso sono un po' meno sicure rispetto a quelle esterne, perché le aziende che le sviluppano le dedicano a un pubblico dove magari viene anche fatta dell'awareness, dove c'è della competenza digitale più alta rispetto all'utente casalingo, e quindi ci sono un po' meno controlli, si è un po' più aperti nel lasciare certe logiche, cosa che in realtà non è propriamente corretta. Insomma, se ne parla sempre, zero trust policy deve essere anche verso i dipendenti, ci fidiamo di loro ma non vuol dire che dobbiamo far finta di niente. Anche perché poi quando in azienda c'è una policy bring your own device, queste app si vanno a mischiare Sì. personali con quelle aziendali, se non Sì. c'è un MDM adeguato, una containerizzazione adeguata Esatto. sullo smartphone. Sì, soprattutto smartphone Apple, perché a differenza di Android che permette una containerizzazione, come dici tu, fra ambiente lavorativo e ambiente personale, Apple questa cosa ancora non la fa. E quindi se pensiamo ai top manager, metà hanno Apple, e quindi metà di per sé hanno un'architettura più debole rispetto a quella offerta da Android. E chi dice che Apple è più sicura? Bisogna pensare anche al mondo enterprise, esatto. Esatto. Effettivamente è una, io lo vedo nei device quotidiani che si usano per lavoro, che quello che dici tu cioè così abbiamo questa differenza non indifferente. Senti, domande, curiosità per Riccardo. Anche dalla community, se qualcuno esatto, ha se domande. qualcuno delle domande le facesse anche su Twitch. Ricordiamo che noi stiamo qui anche di pomeriggio per continuare la diretta del BSides. Riccardo non lo lasciamo scappare, lo terremo qua fino alla fine, quindi se anche durante questo periodo dovesse arrivare qualche domanda, Riccardo, più tardi ti rubiamo nuovamente per fare altre due chiacchiere. Volentieri. Io in realtà l'ultima curiosità che ho è relativo proprio al mondo orientato MDM. Nella vostra esperienza, quante in percentuale ovviamente, quante sono le aziende che hanno un occhio così in avanti nella sicurezza e quante invece sono un po' più lasche? E aggiungo anche quante lo hanno configurato correttamente, oltre ad averlo comprato. Esatto. Allora, quante lo hanno configurato correttamente? Adesso faccio una battuta, ma lo è a metà, zero. Nel senso che c'è sempre margine di miglioramento nelle configurazioni MDM. Ce ne sono alcune con cui abbiamo lavorato che avevano delle configurazioni abbastanza standard, quindi sono affidati al vendor proprio per arrivare ad avere un minimo di setup, ma non è abbastanza. Ci è capitato di avere aziende enterprise con cui abbiamo collaborato per un audit della sicurezza sull'MDM, dove avevano ancora lasciato aperto l'accesso all'installazione tramite file APK su Android, ad esempio, quindi applicazioni che potevano arrivare da ogni dove. Esatto. Il punto è che purtroppo su mobile viene ancora visto come un oggettino di comodità, quando in realtà ormai è da 3 anni, 4 anni che nel top degli interessi dei CISO, dei CTO, il lavoro in mobilità è qualcosa di integrato e molto importante. Quindi avere un po' un awareness di quella che è la propria situazione negli MDM può essere molto interessante per capire se effettivamente l'ambiente è sicuro come si pensa, come si vorrebbe, o se ci sono dei margini di miglioramento. Tra l'altro Apple e Google negli ultimi 5 anni hanno investito moltissimo sul mondo enterprise, proprio perché si sono resi conto di questa necessità. Android per primo, Apple subito dopo ha iniziato, ma se vediamo
quelli che sono i miglioramenti apportati a quei sistemi operativi negli ultimi anni, tralasciando tutto ciò che interessa al consumer, come non lo so, le animoji, che a noi il lato sicurezza non ce ne frega niente, in realtà tutti e due stanno portando sempre più integrità lato device aziendali. iOS 13, 14 aveva proprio indicato delle policy BYOD che potevano essere configurate. Apple Configurator, che serve alla configurazione dei device aziendali, hanno rilasciato 4 anni fa la versione 2 proprio perché c'era un cambio architetturale in corso e richiedeva nuovi strumenti. Quindi anche l'enterprise sta muovendo in questa direzione, anzi anche i manufattori stanno muovendo in questa direzione. Anche perché ormai, come abbiamo appena detto, cioè il fatto di spostare il mondo lavorativo sempre più verso l'online, sul cloud, sempre più verso lo smart working, diciamo che benché, ok, pandemia globale con tutte le cose negative, però il lato informatico ha spostato verso i device mobile. E io ricordo proprio in quel periodo, ci fu la diffusione di un APK relativo al Covid-19, ti diceva scaricati questo e avrai 600 euro dell'INPS, i famosi 600 euro hanno fatto un mischione, però ricordo che fece parecchie vittime. Sì, le aziende si sono trovate a dover combattere un problema che non era solamente quello della mobilità, del lavoro da remoto, ma anche proprio legato all'awareness di tutto ciò che stava succedendo. C'era un sacco di disinformazione, esatto. E i canali erano saturi di dati troppo generici o troppo complessi da essere compresi. Il discorso appunto delle 1000 applicazioni Android che sono uscite negli store ufficiali e non, che permettevano di avere il certificato verde, di controllare lo status della regione, eccetera. Certo, magari portavano un po' di informazioni, ma portavano anche tanti malware con sé. Esatto. E su questo vorrei aggiungere una cosa, perché all'epoca noi abbiamo fatto i test di sicurezza dell'app Immuni, quindi abbiamo collaborato con Bending Spoons per fare tutta una serie di controlli aggiuntivi. Spezzo una lancia in favore di Bending Spoons, ha fatto un lavoro veramente ottimo dal punto di vista di sicurezza, e tra l'altro con un framework che era uscito 3 settimane prima che l'app arrivasse negli store pubblici, quindi è stato molto sfidante anche per noi, molto interessante, perché era una tecnologia nuova che ci ha portato proprio a testarla. Però se qualcuno avesse ancora dei dubbi su quella famosa applicazione, lo Stato non ha tirato fuori €1, è stata una delle migliori app che abbiamo mai avuto sotto le mani. Sono stati molto ligi al discorso privacy, e anche a distanza di anni vediamo che sul progetto GitHub, che quindi ha aperto, gli issue che sono stati aperti in termini di sicurezza sono stati pochissimi, legati a magari librerie da aggiornare, ma ecco, molto molto basic. Lì, al di là appunto dello scopo finale, come dici giustamente tu, dell'app, con le varie correnti di pensiero, che vabbè non entriamo nel merito, altrimenti diventa un forma politico. Esatto, quello lo lasciamo ad altri tavoli, però occupandoci, come dici tu, di sicurezza, quindi il lato tecnico, effettivamente è stato uno dei risultati sfidanti e meglio riusciti secondo me in quel periodo in cui c'è stato, almeno io l'ho vissuto con tanto caos dall'altro lato. Tantissimo. Io ricordo appunto l'andata online e quindi le aziende che spostavano i dipendenti dall'ufficio a casa. Scene di panico tra i colleghi e insomma cose non indifferenti, quindi quel livello lì è stato veramente alto, e veramente complimenti a tutti gli attori, sia a loro che a voi, che avete fatto insomma un lavoro fantastico. Non so, io arrivato a questo punto, Riccardo, intanto ti ringrazio a nome di SecurityCERT, a nome nostro. Grazie a voi di averci ospitato. Ma grazie a voi per averci permesso di poter essere qui. Sicuramente torniamo a romperti le scatole più tardi, quindi non ti lasciamo andare così facilmente. Lato conferenza, siamo entrati nel break, nel pausa pranzo. Ci vediamo più tardi dalle 14 in poi con Vito Alfano, Facing the Persian Thief. Perfetto. E allora, buon pranzo a tutti, buon pranzo a Riccardo. Grazie Riccardo. A più tardi. Buona visione. Ciao. Grazie.